How are you? Mjebale, mlimutia, habari, mzuri, kopango, kope, timabel, tugende, mtuweze mmanyi. Good evening. Share. Gero rwano. Gero rwamwe. Mwasiba Yes, we have a good cause. Today's World AIDS Day, so wherever you're watching from, applaud yourself if you're negative. If you're positive, stay on your medicine. But today we just going to have to talk about anything. So we're not going to put feedback here. Sharing. Introduction needed. About TikTok. Terms of VDM. Dr. Hamis Luhura. I do work with Chadondo as the head of health department, and I'm the CEO of Madina Medical Center. I'm the school doctor of Go Mixed. Just commitment. Assistance already. We can still work together. Okay, at this idea. My name is Janet Aronitwi. I'm an HIV activist. Yeah, just that. No. Since it's World AIDS Day, and I've been an HIV activist since I was 19. I'm here as an HIV activist to talk about my story personally. HIV and AIDS affects me personally because I was born with HIV. My story has been a very successful one, to my understanding anyway. God has been good to me. Although I've got HIV, I'm still living a normal life. I have 3 beautiful children who are HIV negative. Let's start with the interview because who's speaking? Special interpreter. Like, how did you even grow up? Like in school, friends, or you just kept watching cigarettes and no HIV positive? Basically, when I found out, it was such a total shock to my system. I remember I didn't grow up in Uganda, I grew up in the UK. I left here when I was 6 years old. But before I went to the UK, my grandma took me to go and get an HIV test because I had the whole HIV symptoms, and she could see the HIV symptoms in me because 2 of my aunts died of AIDS. And as they were dying, I got to watch how frail, how they suffered. So were they by any chance on medication? No, there was no medication. Which years are we talking about? We're talking about 1990s. Yeah. That was really hard. So listen, I'm kindly asking we go live. So this is very important. Yeah. And it has a lot. So simple. How did like your mom explained it? What do you want me to take? How did you explain it to your Yeah. Naye okugenda okuvaawo n'okutuuka ejuke mami wange yali attachment yanzaala n'obulwadde engeri gye namala emyaka 6 mami wange nze yandeka nga nina emyezi 7 nandekera jjajja wange mu kyalo naye jjajja wange kale ba anti bange bafa AIDS ate baafa bubi ne dadi wange yafa AIDS mpola kati nze nakula nga sina taata mama wange yabeerako ne taata wange kale engeri gyemumanyi ebintu by'abasajja n'amuleka waawo kati mama wange weyafuna engeri gyagenda mu UK n'ava mu Uganda atabeera wano. So when I turned 6, she wanted me to come and live in the UK with her. Nakola ye mami akite UK nga kimanyi yali takimanyi yali kanakitegeera. Nange nali sinakitegeera. So was mommy sick or? Mommy is positive and my dad died of AIDS. But your mommy yali amanya ali positive yes. Yali akimanyi nti ali positive. Nenga yali nze yansiiga. Okay. So ogenda okuva wano mu Uganda otuuka UK. I was as normal and healthy as anybody else. Kati olwatuuka lwe natuuka mu myaka egyo ya teenage y'ekivubuka nga bwe mubitegeera. I got a boyfriend and you know.
Like I want to know, like, no, psychologically, Mubuto, at what age they tell you you're positive? I was 19. But Because- then my grandma tested me. She never told me Yeah, that I had maybe it. she got to know when she got a boyfriend, is it? Yeah. When she was Mommy had not told you until 19. Mom didn't know that I had HIV. Even I mom- had to tell my mom yeah, that I had community. HIV. Yeah, it is Ogenda possible. kunkubira. No, I'm feeling the pain. Anti ogenda I'm kunkubira. trying to digest it in. You're 19, your mom. Did you know your mom was positive? At the age of 17, yes, she took me to the doctors and they told me that she had HIV. And for some reason, was HIV because I'm thinking yeah, at 17. I knew what I try hard to HIV. explain to my children, like like stigmatized in school. Yeah. Like when you go to the station, Brianna ayinza okuba alina HIV because the Ebyo dad byonna is nze sick. nabiyitamu nga sinava wano kubanga jjukira Ebyo baati betwagala. nali sisobola kgenda kusoma abantu b'ekyalo bonna ne baatuka Abantu b'ekyalo bategeera batya mbu olina HIV. anti baali Taata balaba afudde siriimu, anti be babiri bonna bafudde siriimu. nga buli kati ng'ekika kyaffe kyonna Jjukira kimanyikiddwa AIDS oyo omukadde abantu bagamba bakuweereza emisambo. Yeah. Simanyi jjajjaawo yakuloga. Aha, ebyo ddala But bye Kati bo nayitamu. bategeera batya mbu But It's- kasi early 90s, Mm. information yateriwo nga kati. Because kati abaana ba kakati balisoma kifo. Osanga omwana nga ng'agenda nkitegeera naye ngamba kati ndi mu shoes zetuzeeyo mu 90. Yes. How did the society get to know mbu uncle gundi yafa HIV oli People yafa could HIV? just Word use of symptoms. mouth. Symptoms. Bwe baategeeranga nti oli alina yeah. HIV Yeah. nga ddala temulina wakuzanya naye ne bateachers bo You're serious? bennyini tebaagala Baba nabo bakutya. I ffe know. baali batutya era nze saasoma ogenda okuvaano mu Uganda saasoma Why? because I couldn't go to school because my family had AIDS. And what- Back then they didn't even call it Give us HIV, like they a called painful it part in school. slim. Some- Slim. Slim, yeah, Slim. yeah. Actually, the word by Okay. that time it was slim. Slim. Tuweeyo encounter kusoma ne gyagamba kati sigenda kudda kusoma. Abantu batukubanga amayinja gati. You're serious? What? Yeah. Yes. That's Amayinja stigma. babaddukako. Oh, Yeah. Nawe ofunye olutwe. The- Mm. I'm like, no. Nange Yeah. Oh, God. So So what li- delivery Awangobera take- side ki? Twabeeranga eyo embalala bayitayo kiweera. Yeah, it is very possible. kati because- awo nga mami boddayo mugamba who are you Ma- crying to? Nobody. I had nobody. It How did wasn't. you jump out of that at that age? Era ogenda okuva wano nava mu Uganda nga nsanyuse nnyo nga mmanyi HIV, I've left it behind me. Era when I got to find out, when I got to the age, remember I said when I got a boyfriend at the age of 19, I started being sexually active, as you know. You But told- because did at you the tell back- your boyfriend? At the back of my mind, I knew what I had left Uganda, HIV. It took me a very long time, by the way, to have a boyfriend. I think at the age of 19, people are really surprised because people start having boyfriend at the age of 14, 15, 16. Yeah. So I was quite a late comer. Anderson, totally. So when I think got your hand is there for tested- nothing. We were not good on Ogende. Let me be talking on social media. When Well, I tebali got kuteekayo tested, ate your mind. Nanti obadde aŋŋambalira kulira. Papa, So papa. Jacob Gundi, Sorry I- about I- YouTube, but I, let's just sort this. This man is suffering it. He can do other things. We are live on and so which page and which page? So- the YouTube videos. Okay, so continue. just share it. so when I tested myself at the age of 19, and What For- prompts you to test? because I just started having sex and I wanted to know, I went for a test as a precaution measures. I So- wanted to know if I caught something, where to trace it back to. Sorry, I'm just So trying I to share. wanted- Sorry, it's not disrespect. I'm trying to share the link. Okay. So I wanted to know if I caught something, I would trace it back to the person who infected me. But bearing in mind, I had this vision of what HIV means in this country. So going with a pre-notion, going to the UK, nobody was ever sick. My friends were all nice. They've never even heard of the word HIV. When they think of HIV, they just think of the third world. Or they think it's for the black people, yeah. Yeah. So when I tested, So the testing, is it your boyfriend Agamba go and test, or you just? it was just me. It was within myself. Remember, I knew my mum's HIV, and I knew that my dad died of AIDS. So going to test, it was for precaution, and never did I. We are live on Sanyuka about YouTube. I wanted to share the link, but I Makeup. think Kara's done that. Again, hold on. 3 minutes.
Okay, sorry. Never in a million years was I expecting for the results to come back as being positive. As you can see, I look as healthy as anybody else. That's been a marker. HIV tebamwetimba kuba katono omukyala omusanga mu gavana ku luzungu bweruti ogamba mufunye. What I would want like people to know, omuntu wafuna infection, there's a difference between HIV infection and AIDS. So people earlier those days would use the slim part, that is the AIDS. And someone is her case, she got infected or 19 years back, but she had no sign. That is very possible. By the way, tebalina n'okubuuza wano mu buto tewalina any signs of kale nabalwalalanga ninga bakujjanjaba malaria. Yes. Naye nga nalwalalwalanga nnyo. So that's Not on my side. I think my immune system was obviously suppressed. Definitely. It's on their side, it's not on my side. Sorry about YouTube. We're trying to get live on TV and we are not betting. Yes, dear. Sorry for betting. That's okay. So when I found out, when I went and got tested, I never even went back. Went back for my results until 6 months. And you know, in the UK, they don't force you to go back. And at that time, they weren't doing rapid testing. Hello. So I went back like 6 months ago. I was like, okay, let me just go get my results and see. Okay. It was just like a normal day. In fact, it was Valentine's Day. So I wore red, got my makeup done. It was summer, so I was looking so good. Wait, YouTube, we're getting live on TV, so we tugenda kudda muto a little bit of the story. Mujja tusonyiwamu naye akwekana gwanga tusimbula embalasi. Hello. Mr. Badri ali mu studio ya coordinating the Sanyuka TV twagala okwebaza. Tukulira Badru. Abali kusanyuka tubaniriza tubagala nnyo mje bali mena bye mukoze leero abadde Rakai World AIDS Day tubakulisaayo AIDS Commission WSA WAO bani abalala badde Abuganda tubadde misikatikulo gyabadde wakati kuno ndabyeko Twitter yenga alina domestic youth bavubuka. Oh wow, last year na meeting ngangena kola the run. Yeah. So abali tusanyuka basically zina dakika za watu wadeza bajukiza aburade wa HIV AIDS tuli live ku YouTube channel bajita MC Cats Foundation na YouTube ya Caroline Maka, YouTube ya Anderson Luze. So ne Facebook tuli ku Anderson Luze bango sharing so that this mission goes out. Ketwanjule tandikeno mchala datu wa story na nolu tukurutubuddeko so simanyi wa mnadai ku YouTube ne mnadira bana let's like restart it. Engeri gye batwadde eddaki kentono I think asobola okuba wako brief. Then abana abasobodde bajja kweyanjulidde bantu. Agenda kubawulira kakati kali brief. Kweyanjulidde bantu. Wanaamaliriza tukola ki ate tuddeyo ku YouTube naye nga tubaagala nnyo abalabi ba Sanyuka TV. Amanya ne Caroline Maka, Mami E, the one and only, your personal person queen of the mic. Golden Corella tushituddemu kwegamba gwaye yewaka atulaba ng'olina abaganda bw'olina mikwano gyo omwagalwawo ng'alina akawuka kaleeta mukenenya oba ng'alina HIV AIDS. Leero tutuddemu okubeera nga tetukunyonyola twaze n'abasawo bakunyonyole bakulambulira ensonga zino bw'atannaba kwekebeza status yo gitegedde ddi ate era okitandise otya. So bye tugenda okuba nga tetwogerako tuleseeyo n'omukyala America naye nga Munnayuganda ng'anyiriranga atibatanga mata atiribiita naye nga ye akuga bonnange ye atakawuka yazaalibwa nako. So ensonga ezo zetugenda okuba nga twogerako tusiba tubagamba temukebeza maaso. Manyo abavubuka mumanyi okebesa amaaso naddala ku mwenda awo nga gavana ekutte nga ne kawisiki kalinye bulungi ku luzungu lwalina muganda wange simanyi kasoke yakola introduction of this is Sanyuka but you go with the accent please okuza tulimba. Hi, my name is Janet Arinitwi. I'm an HIV activist. I was born in Uganda but I reside in the UK. I've been in the UK for the past 41 years. I was born with HIV. I didn't find out I had HIV until the age of 19. And that came because I had my first sexual experience and
I wanted to get myself tested because I wanted to know my status. And because I grew up here, I knew a little bit about HIV because my aunt died of AIDS. 2 of my aunts died of AIDS. So I had a pre-notion of what HIV meant. And your father and mother too? My mom died. My mom's not dead. My mom has HIV and my dad died of AIDS. Wow. At 19, wategeera mbu oli mulwadde. Kyabadagezaako bategeeza. Shocking kubanga yamanya agenda kufuna boyfriend. Yamanya ku Valentine's Day. So atwem brief oba Dr. Sokeya. Abalabi basanyuka TV mbalamusizza tubagala nnyo ero World AIDS Day amanya n'eddoboozi Dr. Hamis Lubulwa nze nanyini Madina Medical Center era emirimu gyange gikola ne Buganda nga nze ntwala ebyobulamu Buganda Kyaddondo yonna ofunye buzibu kikwana tudde dakika ntono ofunye buzibu kimbavubuka abavubuka nene Kyaddondo olwaleero challenge etusonga okuba nayo mu bavubuka naddala abawala tulina kyetuyita cross generational sex abalenzi bano bagenze nnyo ku bakyala bali abakulu n'abalenzi n'abawala nabo kyekyo naye lwa nsonga ya ssente nsonga ya iPhone masa asatu iPhone fancy so tetugamba ku naye nga twesanze nnyo nti akawuka kangi olwaleero mu bavubuka ate ne mu basajja abakoze eki ekitegeeza ne mu marital homes kubanga abasajja akulu section network eyesigala etaano waliwo be nasanze nga bafuna condo enjungu eri fully furnished bali basajja bana bonna buli basonda ssente buli mwezi ogikola ki ogisasula egyo batwala bushuwa bwabwe definitely wakwange dakika tulina ntono just abantu batwale into testing eno Caroline Maka testing nga tuli live on TV obuntu buno buli everywhere so nga bw'osukula charger nga bw'osukula power bank obuntu buno nawe zite ku agenda yensawoyo so abalabi basanyuka TV leero twagadde obalaga kye tuyita Oroquick ensonga mbufunze yaleetsa Oroquick abasajja tebalina nnyo obudde kugenda malwaliro batyayo batya okuba ku mita naye katulina obulamu obugamba nti bila first know your status. That's why World Health Organization and Ministry of Government yegatta introducing Oroquick nti osooka ngenda mu ddwaliro n'okafuna kabwerere. Kaliko n'ekigambo wano government of Uganda ekitegeeza buli kensala kaliko government of Uganda ngenda mukwata bukwasi kabwerere tewaliwo ne kano kenyini kaliko pharmacies zonna ziri butunda amalwaliro makigo tuyinza okugenda mu bwerere ekisooka Oroquick ono soomufuna ku Takwa Hospital wa Dr. Swedi Kayonge Watuba Saidina Hospital, that is Islamic Medical Association of Uganda. Bakakwira bibango mpadde ne buno. All government hospitals. Government hospitals zonna mu Uganda zina at services. Ogenda bugenzi nogamba asabayo bakakuwa. Wango obudde tugenda kudda keno katono. Mu bufunze Oroquick eno oba ogifunye. Following up omusawo agikuwa n'omuwe namba y'essimu. After nnaku nga 7 oba some days nakubira okufinding out results. Ne results zino oba ozifunye nga ziri positive. Eno si confirmatory test. Olina okugenda mu ddwaliro. Omusawo era that's why I'm following up okumanya nti. Tegeza ayinza okunaga negative nga biri bitatu. No. If you are negative, you go on with preventive strategies. Condom use, circumcision, and the abstinence and the rest. But when you are positive, kantu kano katwala mu ddwaliro erikuli okumpi yonna oba omusawo yakakuwa. Kale tukyali tusanyuka briefly ekisinza kyetwagala abali ku TV. You'll follow us again on YouTube. Just 1 minute, Badru. Watandika dye eddagala? Immediately when I found out I was HIV positive, the doctors put me medication because my viral load was really high. And because of the stress, I needed to start medication straight away. But as soon as I started taking medication, I became undetectable. So I've been undetectable for 27 years. I have 3 children and they're all HIV negative, and so is their dad. Bali negative. That stigmatization ngoli kusomera nakoyogedde wano. Katamba kyenjagadde okutereza mbalabi basanyuka TV nti omukyala lwabeera nga mulwadde naye ng'ali ku ddagala emikisa gy'okusiga omwana
asitula wansi ate okusiiga partner we. As long as ali kudala katulina kye tuyita you is equal to you. Ono omukyala tukyalinzeemuko naye story n'agamba nti kati ye eri undetectable. Viral bw'ebanga eri down emikisa gy'okusiika giba mitono nnyo. Mine is below So we zero. advise kati omwana azaaliddwa mother ngali ku ddagala. tuli kuvaayo akaseera kano ndowooza abasanyuka mwebale happy 8th day afiirwako wasiriimu alinako wasiriimu oba naawe agenda ogenda out oba alivinga nako tubazaamu amaanyi mukikyasoboka abantu obalaba tunyirira tuli fly and cool like that tugenda kuddayo ku Anderson Facebook page then YouTube ya MC Cats of course na YouTube yangu osobola okubanga te otufuna temwerabira olunaku olw'enkya tuli wamu King of the Mic tuli wali ku Nexus naku 2 Saturday ne Sunday mujje tuchakalemu omwaka tukubyeko kyetusobodde enkya abayimbi bangi Bebe Cool Kenzo Anina Rose Lydia Jasmine to name but a few yeah sanyuka tuyanziza ku YouTube back to Central n'enkya ku Nexus kati aba YouTube tugende mu maaso wawadde okyatwa tubaddewo We have a boyfriend. Valentine's. Yes. So it was Valentine's Day. I got all dressed up, going to go and get my results. Not a care in the world. It was a beautiful day. It was sun as well. Yeah. So as soon as I got there, the doctors had put me in one room. I was thinking, why did they put him in you one know room? when nali nkula bagambanga wali tosobola kufuna visa muri mwakiwulirako ekyo nga tukula nga bagamba muno oba bakukeberera ku kisaawe. Was it true because you're talking about years back? Tukiwulira nga Ono yagenda ate nga tebamukubye. Zino ensinga ez'Abawarabu ezitwala abantu. Abako bakebera. Because ez'Abawarabu zo zirinako evidence. Abaana basooka. n'omuntu yambuuza yesterday mbu can I travel with my ARVs? ARVs ku kisaawe bazikiriza. Okay. So I went back for my results and they put me in one room. You're not scared? No, because by then I didn't think of anything. So they put me in one room and the doctor came and he was like, he was just there being himself as if he's about to deliver like some gifts or something. But he said to me, I've got two. agambye mu doctor yaleeta results yali yeemoolamoola ng'alinga agenda okufuna ekirabo kumba amawulire mazito. So he said to me, I've got good basooka news. kupima I've got good news and I've got Balabe bad oba news. okankana. Basooka kukolako pre-test cancer. I never got that. That comes after the results. Actually omukyala Janet engeri gy'akyogeddeko Dr. tujja kukomawo ewuwo mutubuulire kubanga mulina engeri gye mutiisa omuntu ayinza zirikanga ne results nga ndina negative. ako ka speech ke bakuwaawo. ngenda banyumiza story nze natuuya nako naye tuddeewa. So they put me in one room. The doctor came and he's like, I've got good news and I've got bad news. So obviously you're going to say, give me the good news first. So he said, give me the good news. And I said, okay, give me the good news first. And he was like, okay, because on testing for HIV, I also tested for other STIs. Oh. Yeah. So he said, all your other STIs came back negative, but you're HIV positive. I was like, Who did you go with? I went on my own, but because it's an How did you take that? it was an STD clinic. I met up with friends, people that I knew. So when they told me, I was gutted. I was shocked. At this point, are you in your Valentine? I'm still in my Valentine's outfit. Wagenda okwekebeza ng'embaga tonagenda ku whatever tonagenda ku date yo. Valentine's, no. Biba biyise baba. So Oh, when he told me that I had HIV, I was shocked. I was numb. It's like my body left my mind left my body, and I went totally somewhere else. And I remember it's like my mind left my body was just sitting there, but I was numb. And then afterwards, they put me in one room. There's a lady that came to counsel me, but I was crying hysterical. I've never cried so much in my whole entire life that day. Because I left my friends in a waiting room, I didn't want to go back there so they can see that I was crying, because they would have asked, why are you crying? true. And obviously being in London and being a young person in the UK, you don't hear anything about HIV, especially around that time. There wasn't any awareness. You didn't see any people sick on TV or people sick
generally. Wow. So I thought, oh my God, HIV has followed me all the way to the UK. That's the first thing. HIV has followed you. Yeah. I thought, oh my goodness, HIV has followed me all the way to the UK, and that's the first thing that came into my head. All you were thinking about is I'm going to die. Yes. Because my aunt died of. There's no way you can You've tell seen me. people die. There's no way you could convince me that I'm not going to die. Elena Vaunga Maningenda next week. Yeah, but what was a suicide? Yes, I've attempted twice. I never fallen free. And the only thing that keeps me going is my children. The 2 times I attempted to commit suicide, it was because I just didn't want to live anymore. You know, like taking medication. Were you sick or you were tired of the medicine? I wasn't sick. I've never actually been sick because of HIV, surprisingly. But because of the shock of the HIV, I've also got mental health issues. I have something called bipolar, which is something that affects people who have got HIV and AIDS. And a lot of people don't understand this, but 100% bipolar is a mental health disorder. Yeah. It's compulsory. No trauma. A lot of people who have HIV, because of the stress and the stigma and everything, and the stress the stigma. that Those are comes the mental along. illnesses. They sort of How are we going to control the mental illness? Of course, counseling. And overcoming What your- I wanted to and talk being- about. I think counselor becoming that comfortable within yourself and taking your medication, that takes away the stress from your mind. Like me, I've been on a mental health medication since I was diagnosed, actually. What is So mental health? I have something called bipolar. There's 2 types of bipolar. There's bipolar 1 and there's bipolar 2. Mania. I have bipolar 1. I've been sectioned 12 times in my whole entire life. That's a lot. 12 times. When is that? Bipolar mental health season 1 season 2. In a brief cut, like omukyalo ono kyeyayitamu labanga ne results engeri gye bazimugambamu alone itself ye kennyini yagezaako okwekansola. So we discourage that. Ideally ne bwe tuba tukuwadde no oral n'ogireete wange ng'eri positive. Of course sijja kugamba nti you are positive, no? So nze nganze professionally so okutundira psychologically your attitude nemanya nti ono enkankanaye omuntu someone agamba bana I'm positive, like she said HIV followed her to America. That alone is a trauma. Kati omuntu w'omulaba bwe batyo muhange. We have even people who ogenda mu ddwaliro bano abaana abagenda bakozesa buno buditamine ne bamumisusing n'akebera omulwadde n'amulaga by facial expression because communication waliwo ka strip ke tukozesa mu ddwaliro bakayita ditamine ka bulijjo kali common naye nti omuntu ono gw'otestinze because waliwo n'okufuna results ezirifollow naye omuntu sooka omutwale mu process nga bw'olina okutambula mu counseling someone azze amuvinze in for HIV testing tomugwira bugwizi kumujja ku musaayi sooka omuwe pre-test counseling preparing obwongo bwe okufuna results zino ebintu omuntu oba ogamba owonna tamanyi kyandeese lwaki tabeera mbewa. No, like when I talk to you sweet talking and counseling you accept to test then even the results bwe ziba zizze era sisobola kugamba nti gwe oliwo oti ne bwoti era komyawo because you have professional counselors mu malwaliro kati mukusindikira nze wendabanga siina budde okukansoling nsobola okulaba counselor kali aka mental health. Yeah. Kubanga agambye ali ku ddagala. So can we take it with that disease of itself? Kubanga ne bali mpaaka eddagala baba basimanyirya brain biki ndimiramu omwezi nga guno ati kati mugenda kutegerera bwongo obwo nteekamu emputu ne bikomawo ne bikubaddawo trap. Yes, mental health mental disorders is the reason for the society. It's not the medicine. It's got nothing to do with medication. It's just somebody's psychological, mental well-being. It's got nothing to do with HIV.
Dr. Mbadde nsaba otulube mu kamera eyo abantu abaliko essaawa zinene obanyonyole kubanga ekyo kimanyiddwa Uganda yonna. Oli kimekali skin yali ampuma ku. Just abantu alone omuntu cuts like ugambe someone yakuvuma ekivumo kiri. Gwe bwoba nga toli strong observing that message. Ne audience yagireeteddemu. Alone ogenda okumaliza osetulingo kirowooza kalon trauma obogi. Ekibuuzo nze ngamba tetunnaba kibangula bulungi. A lot of people ng'ovudde ne ku bantu abavuma abalwadde basirimu bamanyi mu mutwe ebintu bibiri PEP ne ARVs bisobola okusuula eddala nti abamu bagamba oba tolidde bulungi simanya oba tolabiddwa bulungi ng'omira eddagala eryo osobola okuwa eddala kirina engeri gyekikonakitinga scientifically. Caroline, there is something kyenjagala okubatereezaamu. Waliwo myth, wrong beliefs nyingi eziri mu society. Olina gamba eddagala lisuula eddala. But on scale, bantu bameka boolabye nti onaamiza eddagala mulalu. Kati naye okimanyi nanga abantu bampanga example. Tolaba eddagala lyasuula kakise. Naye nga by the way I'm a victim already. Kakati like omuntu oli wagamba PEP ne ARVs bisuula eddala. This is one thing in two. PEP ne ARVs. Sokonyonyera abantu PEP. We have PEP and PrEP. PEP is post-exposure prophylaxis. There are people nga mbadde embuze naye kati nsimbudde ensemusa n'okusenga. Wuliriza nkankunyonyole PEP kitegeeza ki ne PrEP kitegeeza. Kubanga abantu abasinga tugamba PEP. Kyenjagala otegeere mu byonna PEP ne PrEP nga sinatandika nakunyonyola kiriwa kyekiba zonna ARVs. Yes, naye mu state mwozikozesezza wekyawukanira. Kakati waliwo abantu olwaliro kankugambe nga bano ababeera nga beegatta n'abantu ku lwa ssente. Ekitegere okubeera nga bafuna ssente. Nga bakibeeramu buli kiseera naye omuntu oyo ayinza okuba nga abeera ng'akola omulimu ogwo naye nga si mulwadde. Ekiwulira? Oyo asurvivingira ku PEP. Yes, kati oyo asurvivingira ku PrEP. Yes, omuntu oyo agendamu eyo embeera naye amira eddagala liri ye omubiri gwa protecting ng'agenda okubeera exposed kulwadde because ajja kwegatta n'omuntu exchange of money naye nga tamanyi status. So okwekipinga ng'ali safe abeera amira eddagala eryo. So in that state libeera PrEP, pre-exposure prophylaxis. The person is not tukamira twakakivaamu. No, kamira tonnakituukamu. The risk operations webase naye example gyenkwadde nti tomumanyira status ye kati ng'abantu ababeera mu muzannyo guno ogw'emboozi y'essente ekiwulidde kati abeera n'abantu tamanyi status zaabwe. So okweprotecting naye abeera mulamu omufunfuna bulungi n'agenda mu muzannyo naye nga tamanyi status y'abaclients be. So yo okweprotecting obutafuna those ARVs in that state they become PrEP. Before you are exposed, you swallow the medicine. So what you abalimira nga tebannagenda mu kiko? Yes, yeteeka yaalyo. No, yalimira okweprotecting nga siteeka yaalyo. Naye state mw'olimiridde condition. Kati ate woba omaze. Kati woba omaze wuliriza. Kakati omuntu for example nze nyinza okulewuka niweka ekyo. Nyinza okubeera n'omukyala simanyi status ye. Nsoose kubeera na mukyala then neŋŋamba neneraliikirira neŋŋamba kale gwe tojja kale ono simanyi status ye nenziruka mu ddwaliro neŋŋamba musawo badde bwenti nebwenti naye simanyi n'omuntu gwe mbadde naye simanyi status ye. So I'm already exposed. So that's why I'm going to get the medicine. After I am exposed, after having unprotected sex with a person I don't know the status, then I run for PEP. Yes, kwegema. Naye buli kira kalina obudde 72 hours after exposure. Aka before kati ako waliwo ne ke bakuba mu mpiso
omuntu asooke kuba omwezi every after maybe ebiri byajja ekitegere oli n'abeera nga akakuba every after given intervals tegere n'abeera nga ye protecting so that is PrEP. Waliyo ne karingi abakyala ke bakozesa naddala abo abazannya omuzannyo gw'esente nga nakera kakola nga PrEP nga bakateeka mu private parties zaabwe esege eyo tandise eddagala eso nawe ebiri awo wennyini ekyo maze okitunyonyola. Answer the question. Is there any possibility scientifically nti omuntu ali ku ddagala lino kirina engeri gyekiconnectinga n'omutwe gwabwe? Yeah, kiconnectinga direct of course kati kitegeeza musajja atutebamu mental health, things like bipolar, schizophrenia, depression. It's got nothing to do with ARVs. ARVs. No. It's okay. Kyeŋŋambamu kino kyagambye nti okumira eddagala lino kirina engeri gye kiconnectinga n'omutwe. Kiri direct of course. kikola tekisobola kusuula muntu ddalu nnyo nti oli omusanze agudde eddalu lye akutte ebigoyegoye ARVs ezamukoze eki ne trauma ebeerawo nti appeal burden ebeerawo omuntu kati ayinza okutunula eddagala n'agamba nti waliwo balikola n'emyezi Ekitegedde. kitange ebiro byonna bigenda mu nsi alonagamba wini mpanga kamukamu yes kati nekirala namukendaga namudakumyezi kati wuliriza kati waliwo wali omukazi yampa ebintu ya mwezi munane ngamba awiyoke waliwo client omu gwe nafuna actually ye yafa ne trauma yafa n'okufa yafa naye question mulwadde tugirina mu maaso njagala okubuuza Dr. Jagiteeka mu doketi ye notinga kubanga tujja ngenda biwanika wano nti abantu abamu bagamba sirimusi yatumutu okumanya nti mulwadde wa sirimu kyekimu yakituufu Yeah. naye Stress is what caused me. Stress and not having people to talk to. Remember, I'm my mum's only child in Japan's Islands in Kasina Baganda Bange. You're serious? Yes, I'm an only child. So being an only child, not being able to open up to my friends because I was scared that they would leave me, just like how people treated me in Uganda. So for the first 6 months, I went crazy. I had no one to talk. I couldn't tell my mum. But So then what there was was doing? crying. Imagine that loneliness. boyfriend njagala tuddeyo wali Boyfriend yali valentine omazoka teyalina boyfriend na blocking abo blocking saddamu namula teyalina boyfriend yali walumu kakati eddwaliro ne ndimucontactinga enyuke bacontactinga namuwona bawa namba ye ne bamucontactinga although we used the condom. My first sexual experience we used the condom, so it means ogenda okwekebeza. It was for precaution. just in case tutukane tutagikozesa. Yes, I will know where I got HIV from. That was the only reason. Naye mama ogenda okutuuka ngate boy naye I thank God for my life. Although I have HIV, good things have happened within my life. I mean, like Did you finish school? No. No, that's another story. Even in UK? Yeah, ever since I was diagnosed, the only thing I could think about was not being able to have kids, having a boyfriend, getting married. Yeah. Are you married now? I'm not married as in I'm in a relationship, but I'm not married. Bagenda okutawanya bana abaana Uganda. Wamma badziya alina abaana naye teriko komera. There's no rings. Simple mlabe wasanyise. Omusajja wanaayira bali mu relationship. Kati olaba kati kati nga you and her okufuna that momentum, that zero break that actually kisinga okutumenya olwaleero. If you get figures ez'abantu nga mmwe muvaayo n'omugamba nti no, it is okay okubeera n'obulwadde. Era ku YouTube channel. That's why I decided to become an HIV activist because I wanted to be an example. You inspire even others nti no, newankubadde oli mulwadde obulamu bukyasobola okutambula. Sorry, tetuli ku simu. We're trying to see your comments. Oyinza okugamba tetubawaza amagezi. Obadde yakutala doctors balina bingi. Sorry. Dr. nze ndimo kwayiringa tugenda muddira bana ate manyi story yone nga asirikamu nga doctor aleta doctor bajja agende ku ate nga nona agenze embalala
No, No, you can also ask. come to Ndi ku zebra crossing. Go roundabout. Yeah. So kati tuddeyo ewa doctor Janet amaze okutegeera nti alina HIV. At 19 years. Yes, at 19 years old. Naye nga njagala ojjukire nti ye jjajjawe ng'omwana ono tebannamugya Uganda mutwala nti jjajjawe yamukwata n'agenda n'amukebeza. Ye jjajja n'akimanya nti omuzzukulu ono mulwadde n'akyeterekera. Tegerekese. So ye amaze n'akitegeera ku myaka 19 engeri gye bakimugambyemu omusawo akikubyewo you don't have STDs but njagala awo tutandikire abasawo ennaku zino bwe tumanyi tokikola naye ekintu kino nina omusawo ali okulaba essaawa zino eno njagala abeere nga naye akitegeera olumu engeri gye kiyisaamu awo wenyini we njagala tugende but before you answer I think I had that experience one time whereby nagendako mu ddwaliro namanyiira okubeera nga ngaba omusaayi from way back even before I started relating with empty cats nga ngaba omusaayi ne mu ssomero because I was part of the Red Cross, I was a scout. So twakitandika dda give blood to save lives. Kati lumu mbeera awo tubyogerako naye kangendeko nange ku ddwaliro wano ebyo bye bakola free tests eddwaliro neeteeka mu compound mujja mwekebeza nga kangendeyo nekebeza. It was a few years back, way before lockdown. Nenekebeza now of course otula wali wabweru ku waiting. Then nabamala ne bampita mu kalungu. Simanyi oba kiba mentality naye nze natuuka mu kalungu ndaba kakoze. Kanga nali kazeemu. Naye ndaba room ekoze. Nakalinga katyuku. Nokuyitayo sooka n'okankana mezi. Netandika okwejjusa. You start thinking things. Your mind goes 10 years. Mukaseera ako natandika okujjukira buli yankutteko nali nkiisinzeeko bwe nawapeeke n'oba wano wenampeeke nga waliwe ntandika okulowoozamu kiritegeeza oba yenali you know so environment why I'm describing that is number one environment gyemuwuliramu amawulire njagala ogyogereko number two because environment according to akarumu kayingiddemu omusawo atudde wali otudde wani mugikozeeko kimwe ng'abasawo. Number two, the next thing omusawo ambuuzizaako yeesimayiringisa atandika okumbuuza ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo lwaki temubitubuuza ng'omaze okumpulira because one of the first questions she asked me, why did you come? I have tested. You're telling me why did I come? You know, nagamba kyekyakupushiriza okujoina bwebase naye bwoteekakasa ebyo byonna byonna ebibuuzo n'abimbuuza nze muli wemba omuntu asobola okufubutukawo n'adduka natamanya results ate n'atadda so nze kyatiisa ebibuuzo bye mubuuza nga temunnatuwa results ebyo njagala either otunnyonnyole lwaki mubibuuza kitegeere tukigumire oba can it be done in a different way nti then tudde ku number 3 Janet gye yatugambye message eno omuntu ogimuwootya whether nga ali negative oba nga ali positive message. So neyanza kano naye ebibuuzo bibiri bisatu naye ndaba kyonna kiri ekintu the reason kaluumu ako kaluumu ne message tubekinga n'ebibuuzo room ebeera ya pink yokulya omanyi room etiisa okusinga nekomera naye nga kati omuntu wamuvingira in the reason for that room and the question and everything not even privacy but HIV nga results zo zitiisa newaoba tolina kyewali okoze naye the reason for the kaluumu ako neyo protocol yonna ku preparinga y'obwongo your brain just in case the results come out positive you are ready to receive them and you're ready to start treatment. That's why omusawo asobola okubuuza even sometimes omusawo ayinza okukulabako signs and symptoms ekirwadde ekirala for example TB ng'ate yeetaaga okutracinga contacts zo kibulaba ayinza akudinga in details bwe naakubuuza ebirala n'olinambuuza but tosobola kunnimba because professionally they can even look for the signs and symptoms nemmanya nti gwe ono nno alina ekirwadde kino nenkubuuza ebibuuzo ebyo even the time gye mmala nga just mental health yes psychological psychotherapy good preparing obwongo you can't do without it
Kwanga yeye Ideally, you can't do Ojimanyi it. Ebibuuzo byenjagala Dr. Yeah, that's why Angel. it cuts in. That's why abantu bano abatagenze through that protocol. Bafuna that trauma. Kati omuntu ani akutesting. Even that's why nezino drives za sure check. Mulimu n'abantu abamu batya n'okutandikwa. But kalo enakuwa akantu kaneka makagenda wewe tunakola self test eno. Yes. Nakichuuza nga nsigamba mumbyo bati. Antu bagenda kwewa obutwa. Omanyi okuba mu room ne kagamba ready. Obalabalamu kati ola already two examples of twatukaze ekiseera twala committing a suicide. Yeah. Olwo kitegedde ng'oli mu karoom weka. Kati wokebera akantu kano ne kakuwa two lines. Ekiddako ogenda mu ddwali. Amani agava mu room eyo doctor. Sorry. No. Kankuli They are stages. That's so cool. There are stages. Kunyumiza ngeri yiragenda mu ddwali. Nagana. Kumala emyaka ng'egi. Nebekola nabo nali nkola muswe. Badari asanga tuddamu okudda n'okujjako ng'ogeze mu ddwali. Nga bala bagenda kutukanka. Etegera bakupushing ogenda mu ddwali. So cut idea. Nagenda mabira. Nangamba musibaji bakuweereza eddagala lya appetite. Genda omusawo gundi alikuwemulamu. Yes, kati olaba. Kati n'okusooka okupima omusaayi gonda bo balina kukolako. Naye nga nzemu omuntu. Nali nga tibbira kuba wansi nga buli lweggulo ndwala. Natuka ekisala ndodda ngamba ngenda kugoba wano ngenda kufiira mu nju. Naye kati for that lo eyo gijja gye twagala okumanya. Kati confident olaba Carol, for example, one of us here no testing kati. N'olaba results zino nga ziri bbiri. The next step ogenda kudduka ku pharmacy ey'okumpi. Oddemu test eno ey'okulala. This is from experience. Waliwo omuntu ng'ali mu denial. Bonna boolabye Bawuliriza abantu tusooka okalaba mu kaleede n'osooka kugamba bwapi birimba. Eyo that process gyonga nti birimba odduka mu ddwaliro. Wapi era ogenda kufuna reaction olubuto. No, ogenda mu ddwaliro repeating test. So in that process n'osooka weetreating awo ne weefumba. Bojja mu ddwaliro oba ku bino ebyogenda mu clinics ebiri around because kati nekyo kisobola. Omulwadde omangi kazze oli yayiga buyizi kugiraagira kupanga amadagala ge masa n'atandika okukebera HIV. Abo bakikola mu bukyamu. Eddwaliro lirina okuba nga lirina counseling center. Whereby nti omulwadde wajjamu ompreparing obwongo. Kole bwe tuti. Yes. Doctor, what making this so easy. Omaze okumanya mbu you have HIV. Drugs wazitandika. Nazitandika nga nina emyaka 23. That is 3 years later. Kizibu nnyo zitandika. My partner wasn't Wasooka that kukuba high. wansi bulungi. Yes, Exactly. mentally, that's what affected. Mentally, psychologically, I was affected more because of the stress and I had a breakdown within the 6 months of me being diagnosed. And you know what that means. I was sectioned. I was in a mental hospital for 3 months. For 3 months, I was sectioned. I couldn't. It's worse than being. It's worse than being in prison. Police yankomya. Ebintu byakatamba. Ne banteeka mu kyuma kye. Kyoba ntandikidde wa Janet. Story y'ennyango bagamba ndikawa mu njaga kuva wano. Tonnabasitede. Banteekayo wiiki 2 na. Bansibira mu ddwaliro. Ate bweru basanga nga okalina nga immune eri wansi kati oba property ya ddwaliro oba olina visa kwanga mima visa first of all balina gaadi buli mulyango basoka oba bakuteeka mu koodi zaabwe bagamba oyo ddwaliro tomanyi balina section eno gyebaleeta bali mentally abadde bakuba ku street kati wagaadi abo bagamba watch that boy ogenda mutwe nga akulimiza. Once you're sectioned, that you're in the hands of the hospital. ekyo those people balowooza bagezaako okugyawo mental illness naye ate bazongera reason nti gwe kennyini okuzuula nti yo HIV positive ne bakuenslaving alone kitandika okutraumatize. But when you talk obuzibu gye tuvudde okujja eyo eri emputtu obutayagala kumira ddagala kati bo abeeyi baati baagala citizen waabwe. Yes, bakumirisa ku mpaka bakuenslaving. Wanze drip zayitangananga awo
Eziriiko ate mbu tukusabye kati alone ekyo kyokka bw'obeera ng'affe abalina famire zaffe bakujje ku famire yo family bakkiriza okujja okulaba because mami was coming nga bajja oyo London wa Moshi nga bajja mu was my aunties so okimanyi gwe tokiwagire not even that TB we yankuba ogwokubiri emula gwali optional for TB it is different TB bangamba bagenda kunsigirayo era nabo nabula buguzi kimanyi katamba story tetunnagitandika eyo tetunnagitandika soko oleke tekimanya nagenda bagamba TB wangali jaga awe nyini tudde ku kigambo kino ekyokwensira impact yakyo ku bwongo teeka case of covid bwe twabeera waka okimanyi covid yaleeta mental illnesses nyingi abantu bali tebamanyi byakubeera waka just take an example omuntu omudiagnosis ali HIV positive omuyisiraeviza omuggyeko rights ez'okukola ki ez'okutambula ogenda okulaba ku mikwano gye biki ebyo nga ebintu ekyanti doctor the possibility bakukwata immune eri wansi possibility possibility omuntu okujja nga tali kumpi kufa admission is different because an admission you are willing. No, I went crazy. They had to take me. Yes, for me, I went because the word HIV was everywhere. HIV was following me everywhere. Where's mommy in all this? Mom was at home. I didn't tell her because I didn't want to break her heart. Remember, I'm her only the child. time the hospital takes you didn't tell mom you're going to hospital. No, all these 3 years you've never told mom you're sick. No, I didn't tell mom because I didn't want to break her heart. And I didn't live with mom. Leave people you're going to hate. How are you holding that? 3 years is a lot. Jana tulina ebibuzo bye tulina mubuza kyova mbadde njagala asooka amalayo because we need to know when did you tell mom and also who was the first person you shared this information with? Your boyfriend? My best friends. Who is the very because there is always that first person you really sit down with and you're like, you know what? I went 3 years back, or 4 years back. When did you first? Who did you first tell? The first guy I told was a Brazilian guy I was seeing. No. Oh, you see, you're Valentine's. I'm blocking it all. Hey, because you're deleting. I hope Brazil has got you look good, you know. You could be my wife, you know. Yeah, you're so cute. For some reason, I've been quite lucky with men. Every single guy I've ever told, they've always wanted to stay with me. Not that I've had that much men. Kati Brazilian guy, because you not get so for how long? For like 2 years. Episode 1. In a series, mwaka. Kati olunaku lwaliro ku comments ezimu zendabye abantu bagamba story yakati nayo tujagala ng'eya Janet mbona yalina tubuulira atusa atya bamugambye ebyo byonna tugenda bingiramu. So Janet, Brazilian guy. I'm the sister. How long does this relationship last? For like 2 years. So why did you guys break up? Yeah, you know bakazi banji. naye kati awe nyine cuts wenjagala ono we are breaking information to the Brazilian guy yamuhaginga ne bakaba babiri. You know that I want to comfort you. Just era tuba twagala omuntu akuhaginga. Weekabye n'ebitakukwata. So you start medication. Usually what time medication zikola because me the first set yanjoche bigere nenga. No, I was quite lucky. I've never had any from the first I've never had any but you've not answered. When did you tell mom? Kakati waliwo anti wange yali nga yakajja naye nga yakimanyiko nti jjaji yantwala ne bankebeza jjaji yagamba ye yekka kati nenkubira anti wange sajja London London abeereyo Scotland kati nemukubira esimu nemugamba I went to the hospital and I got tested and I'm HIV positive. Nentandika nemukabira ku simu nangamba okimanyi Janet
ne mubuuza nagijjawa n'angamba okimanyi wazaalibwa n'obulwadde naye lijjo mbadde saagala kugamba n'egyo gye yakutwala ng'okyali mwana muto ne bakukebera kati ne mugamba kati mami mugambye atya n'akola ki n'angamba gwe bindekere nze nja mugamba so one day nali awo nali sibeera ne maama wange twalina mother and daughter complications nze nava ewaka nga n'emyaka 14 nembeera nembeera mu mikono gya social services kati gye nali mbeera mu social services nga mbeera mu hostel nagenda okulira mami wange n'akuba essimu nawulira eddoboozi ku ssimu nali nkimanyi nti bamugambye n'angamba Janet, I'm so sorry akagamba no mu Lunyankole yanjanguyiriza nkuleebe lwaki wedda toyogera mu Lunyankole wedda manyi tumanyi lwa Uganda lwonna wagenda oli muto ojja kutuuka mu Lunyankole gyasa Abanyankole babenga akanyete yanjanguyiriza nkuleebe ati nakiyanteye yanjanguyirize muleebe anakimanya ngwamutima ngo bamugambe nakube nali nga sambale nakwambala nateekamu engo nenteekamu twenazi zange nadduka emisinde hosteli yange omukutte ku simu bane simu otudo juka tugire sawo simanyi nakumanya naye nafuluma bufulumi wawuliranga ali wano nawulira nga alinga afudde nadduka emisinde kati todduka olagawa nga ngenda wa mami yali kumpi ye yali kumpi nenziruka nentuukira ewaka neera natuuka nga niwenzi nantunuli nagwa wansi nafukamira nagamba I'm so sorry mugamba you don't have to be sorry nyanko wange yali nga yakaveeyo nekasonga nawe waali n'akaaba mami n'akaaba nagamba I'm so sorry nsonyiwa nemugamba tewali nemugamba you don't have to be sorry because this is how I was born naye nga tetunakukikakasa nti nazaalibwa bwe nti netukola ne DNA testing ne bantesting because for me myself I needed to know that I got it from her netwakola DNA test nebasanga ng'obulwadde mami wange strain gy'alina nange gye nina kale ne baddamu ne bakebera ne balaba ebbanga lyemaze nga nina HIV mu mubiri gwange ne basanga ng'emyaka so nga kikwatagana nekya mami kasiddeewo omusawo owidde scenario eno kusomera bamukuba amayinja nali ku live ya Uganda AIDS Commission of Recent ngamba olaba amasomero twakula tulina Rotary Club ojukira ezo clubs kino ekintu nga kyebakozeyo nga buno gamba health club masomero omwana yankubira nga mu ssomero yabize teacher bagita dispensary azimutunza omulala bamusanga nazo ne bamulandira ku parade ne bamukuba n'ekiboko omulala yali azikwekanga metron nga azimujjako tetulina ssaako baana ya ssomero kiyamba bulwadde obwo TB AIDS ekituufu mckatsinga n'essente because ekyo kyenyini kyo by the way kalo jo batwokyeza sente n'ozisigaza I think even dokita tiyakutukulidde drink jo wambaddeko soda dokita weda munonya kyenyi wetanu nga mugula soda kati tusoke tuveyo platfe naye I think this part senga tubatusologisha yesterday nabadde nsharinga kono wekikiza nyuka wakakuwa kubiona she's an HIV specialist kuya ku Photo Medical Center naye that is the same concern twali twogerako olwaleero challenge twagala gaba test kits zino was AIDS day esigala ngera isa king of the mic naye leka comment out era in fact mja era n'abagendo zifuna mja zifuna nja ku Nexus so olina simu there's a number on the screen oyinza n'okubira doctor owena kyobuuza ya yes kamera nyingi wanamanyi tuli live pages nga 5 the number is on the screen. You can call us. Are we talking about HIV, stigma, taking your medication, the whole stuff? If you have a problem, we don't need to know your name or where you're calling from. The numbers are down. So to kubira Dr. Badacha Nyonyora abana b'essomero abayita mu stigma ARVs weddewo nansi nazimuguza omulala gw'emugambi basanga nga alina ARVs namuteeka ku bamuteeka ku bayita ze training mu primary parade ne bamulangirira eggwanga lyonna nga balina sirimu n'ekiboko ne bateeka so badde ngamba MC Kat bajja kusiiga banne yesterday twasharinze n'owekitiibwa Dr. Fiona naye ye ate example gye yampadde nti waliwo omwana omu mu ssomero
nansi w'essomero school nurse yamugamba nti va mu line ojja siga banno HIV. Naye nga ekituufu kiri nti we are advocating for schools amasomero gabenga gafuna professional doctors and professional nurses, even school administrators, because kati kisumbuwa nnyo omwana azaaliddwa n'akawuka naye omwana asoma ayingira mu ssomero, for example system y'ekisulo agiyingiramu ng'ali myaka tugambe 5 years, omwana n'ayingira mu P1 ava mu system y'ekisulo ng'ali ku university. Kati eyo no time twebuuza nti omwana ono amira atya eddagala. So kati abantu bano ab'essomero twetaaga oba training okulaba nze kina idea ginabadde era nadde ngamba DG Organized Commission nengamba olanga twakolanga Interact Club, a drama club, tugikole ng'eri health all diseases kuba ne kati ne STDs tugenda ziteekwa omwana omuwala ajja kuba ke tugambe I want mention school mu ssomero STDs tabimanyi, tamanyi gwa binnyonnyola, tamanyi byazze bitya okitegeera. Kati ekyo kyoyogera, that is a typical experience gyenfunye mu masomero. Ezo zonna conditions masomero mweziri. Yes, naye kati ffe waffe kye twakola ekyenjawulo nti essomero lyaffe abaana bali HIV positive abazadde tuba encouraging okutubuulira because we included it in admission. Y'abaana abapya nti you disclose the status administrators. But they're going to get treated differently. Yes, in school. That's no. How can we buy that? Uliza kati. Pekatu tufuna admission. Admission yaba administrators. The medical part ya admission tujijjako. Kwanza kati n'abaana whereby yamufuna mama namugobewa. Ne fees kachamwera. Nze mfuna kumpi people ask for help. Ruse simya nsijikwata. Era njidaiva tinga negenda wone. Olya kufunira gamba leero tutulidde kyamusana omusajja kasa yategeera mulina siriimu abaana nange yasuula ya those challenges do happen in the community naye kyetuddako kiri ekatse kyetugamba kale ketwogerenga Buganda Katikkiro ye ate ne Ssaabasajja alina agenda eya siriimu ne Katikkiro agirina bali kukola kyokuyamba these people fengaffe mu Buganda. This is what schools. We're encouraging amasomero ekisooka okufuna professional health workers. Abasawo abali trained because amasomero ngani agenda basasula. Babasasula schools work money. Ate nekiratu this is what we came into doctor or no. There's no way a headmaster yimwagala afune special doctor. What is government doing? No, uliriza kati mu private schools gaina capacity. That's also because cut in the your average person government yes asula most schools cuts are UP amasomero ga UP mulimu ag'ekisulo naye bugula bag'ekisulo gaina status era gasobola asula doctor so ketweza abali katono just webaza abantu bali ku YouTube Eunice Elas gwamanyi kusoma amanyi agantanya we have Eunice, we have Ariana, our mukulu agaba tukulabeko Okech. Jimmy, Aisha was complaining about the volume sound, but just number later. His number, ladies and gentlemen, twice a day to be in chit, we now oral quick tests. Also, local inbox. Now, I watch for a lockdown to get that shit down. Female condoms. Female condoms. Look, onyane lubricants. Tugaba bigabe tetuli kutulaine. Yeah, just contact Munja bichi maku Nexus encha kubanga lero obudde buzibeya. So itagenda kusaba ku Nexus sound test biki. Tujja kuba tubibawa. Before we go ndoza ajja tuyigiza kukozesa female condom ne kali oral test. Yeah. Male condom is common in society, but just psychologically, by the council. So now, oral quick. So let me train a ani eyigiriza abalinzi okwambala kondo. Teri akuyigiriza pressure. Teri akuyigiriza wesanga weeyiza. Okakasa. Gwali asanzeyo omuntu nga tudayigiriza munne kondo. Yes, we do train bro, you know you do it. Nagenda KIU abana ba university y'abaana eriba international kasanga we twagenda okukola activation no it was IU and
Islamic University something. Abantu many bapararanga. Ayo. Look at this fool man wasting our time, bro. Na malete de seba bayigiriza ku kiri ekyawo. Ngabala byandala Naye njagala bajjukiza. Kati emadde jawo kuyisa okupiira ne lubricants. Tuli ku mulamu ogamba late communities and by 2030. Yes, waliwo target zetwagala okuba nga tutuuseeko. The basic challenge tusinza okusanga mu communities naddala bakulembeze b'amadiini abamu babeera n'abantu naye kati someone tayinza kubeera na church nunga nti tugabe kondo nze mu church yange oba muzikiti gwawe tetugenda kugabira kondo. It does not mean nti obwozigaba wali oba opromotis oba onone ne brown bible ndabanga oba ayiseewo no oba toyiseewo no obanga that is obanga kama church mugende mu cheko. You remember the other bridge where that's Esanga yo buli ali ku live. If you're on YouTube live, if you're on our Facebook live, woba osobola okubanga atanafuna link osogenda ku Facebook yange, that is Caroline Mirembe. Link ojja kuba ogisanga yekutwala ku live ya Mr. Anderson. Then tulina n'abali ku TikTok live. Tulina n'abali ku TikTok live n'abali ku Twitter. Ensonga etugenda kuba nga tujogerako njagala gwali eyo tubuulire, what do you think about putting condoms in restrooms? You know, oyingira sebo hotel nga siroji nga watambudde ebyo tutambula ng'olina okubaako woosula oba Uganda buli hotel baloji buli hotel baloji no ekyo kale yonna gye tusula ne bakuteerawo amazzi g'okunywa bateekawo What's the difference between a hotel and a lodge? A lodge is where people go to have sex, and a hotel is somewhere where you get. They also have but the same place can do both. It's two in one. Yes. Abanange hotels babamu tugenda kusulayo nga tulina olugendo oluwanvu naye lwaki nayo bateekayo omuntu ogwo kati wona dokita atuwetedde wali massage para leka obadde ki buno Because strawberry flavor. Yes. Lubricant eyamba ekyatwogera ebintu bino kubanga omuntu ayinza kubayo nga tabimanyi. Lubricant ekisooka lubricant kitegeeza kuseereza. There are people, for example, the transgenders. Oli oba even men n'abasajja ffennyini oba abakyala. Agamba abakyala kikulu wonga wekiri. N'abakyala mu relationship omusajja n'omukyala. Yes, so kati eno lubricant eyamba. Yes, oyambala gundi eno akapiira senga twewola tutya lubricant. Tunywa omusera. Nnyo omusera. Kati tuve kubatanya omusera. Zino techniques nazo bannange, you can call in. Lose the number still. We want to read his number so they can call it. We also have to this show us and how to do before. The numbers, the rates, and the Okay. You want to know how a female condom works? By the way, Like bade mchamala. tumale zino. So kati someone ayambala condom bulungi ey'omusajja eno bwabanga n'akasigako kali just 5 minutes konna akasigako n'abeera nga yes n'ekirala nti sagala nnyo abantu tufunye obuzibu bungi nga tugaba obuntu tufunye obuzibu bungi nga tugaba obuntu buno abantu balina negative attitude. Yes, naye kati muno attitude eyo bw'obeera ne negative attitude otopinga omuntu muno okusupply. That means ate gwe nga agent w'okusobola ndowooza tebatamanyi mbu buyamba ki usually condom zaabika. Yeah, definitely. Naye wali lubrication eba yeeyongera. Kiyamba condom eno singa senge eyabika. Ndowooza baba balina kibakushinga. Dr. tulina ensonga oyogedde ku lubricant abasawo mutera tugamba nti munanga abaana bagala nnyo okuyiiya sabamu bakozesa saliva ate nayo na pH yaffe ng'abakyala. Those things are common in women. So lwaki tebakozesa obuntu? They don't have them. But if someone gets lubricants nazo ziringa condoms bagaba za bwerere. Even here I'm giving you for Musawo doctor alitubulidde amalwaliro kennyini gye bagibuzaba. all government hospitals. Yes, because these things here never get kalamojja. Tujja kolayo live kwese kamera. Yeah, Wamma badde alimba tugende mu maaso amadokita badde. olaba akantu kaneeno gavumenti yakasasulira dda abantu baako era twebaza nnyo gavumenti Ako nako ka testing naye ako kano sure check
kati era mbadde batwebaze ne gavumenti ya Mzee Museveni because buno yabugula dda even nange gyemujje tebabunguzizza that manufactures this year or what we importing babimportinga ne babutuleeta ne babutuwera bwere tetulinaako tetutunda kati fe wano buno ekyaddondo so kati wangenda mu pharmacy differentiating atya mbu kati ono kana alina kampi era bwereere ate akatunda anti kuno kuliko government of Uganda this one kalina government of Uganda kuliko stamp yes government of Uganda not for sale not for sale so buno bushwa ate tunasobola okukwata akantu kano no kansembereza bw'okakebera nga kali so bwengenda mu pharmacy nekasanga ko not for sale mugamba mpambe wano yes akampa bw'okasanga nga kaliko government of Uganda not for sale oyo mulabise bulabisa naye nga yes kyetwategeddeko nti ennaku zino ekigibwako ku Oracle kati olaba sure check olokukena that's what I want you to see kati paka y'omunda eno teriko lebo za government so this one baso batunda ne bagikuza bakwata bino because I recently bought Oracle yes. Tweet when I collected but babituwa webat nekano babikuwa webat nekali akakutuza yana issue check zino zonna Oracle so bigula kati balina ka box weka babiteeka naye ka box kafananira ddala kuliko Oracle. So what was always now always a Uganda government. Yeah, it's a Uganda government. So bajjamu kine packet kiraga government. Kijagala abalabi nakatonda ko. Yes. Kati kijagala abalabi. Access my Twitter. Kabox ako kalabika mu background. Kati kijagala abalabi bafe bategene mpayo kiti ya mwana. Kiti eri complete. Kiti tejja bweti. No kiti ina kujanga eri complete bweti nga bwogiraba. Wait. Eka tubosanga omuntu nga jibikudde ngeri bweti. Kandi omususpect. Because jukire erimu kagundi kan akasupportinga buffer wetula. Ekitegeeza bagenda jikupakingira mu kano bagiteke mu kabeera bulungi ekitegeeza. Reason nti baddeko kano. Naye kati abantu bonna you have access to authority. We have Twitter, you tag Minister of Health. Yes, so you may report those ones ababutunda. Because omulama twagakeereza nsaasaanya y'akawuka n'abantu babeene babiri balamu ate babuseera singa babadde tebabuseera twandibeesonyi it's between 25 and 22 the last one I bought when I was doing the tweet was 22,500 n'ekyokulabirako ekirala ino kondomu y'abakyala naye teriko sayini ya gavumenti yonna naye ate nga yabwere so twetamwa nnyo abantu abagezaako okukola ki okutunda ebintu bino they are for free why should you say tugenda koma otubuulire Dr. Muzawa Dr. Njagala tuddeyo wali eri mami ategedde Odduse emisinde ogudde ku mami. Kati ne mugamba n'akaaba n'afukamira n'agamba sorry. I'm sorry, I need to ask. By that time you know that your mom is sick. Yeah. She has already told you at 17. Yeah. Then you find out 2 years later. Yeah. At 19. Okay. So when I phoned my aunt and I told her that I got a positive result, and I kept asking her, where did I get it from? She was like, Janet, I know that you were born with HIV. Your grandma took you to get tested before you left. You didn't catch it from no man. You were born with it. Your mom gave it to you. And then that was fine. And a few weeks later, she told my mom, then hence why I ran from my hostel to go to mum's house. But she phoned me. She was like, Janet, I'm so sorry. But the sound of her voice, I just knew, as soon as she said my name, I just knew, you know, that mother to daughter connection. Nenzu came and the cats and came seeing it. Now I will not get child move, can't get child move. David, I don't get Auntie Dagara HIV Digeza. Nzinga sisi pamoja. Ekyo nakyo tokabyakyogerako kubanga buli omu agamba abantu olumu nange bangambako omuddagala lingezezza naye n'omusajja tava mu kifo. Some people, for them, it depends on your immune system. No, kati bw'omira eddagala lyonna oba eba yalabize
of course you have. Because nutrition is part of us. Anderson enjala ennuma ndi Yeah, sente zonna zikugeredde mu kivulu abatulaba. Kati kufumbira emmere. Ojja you just the cuts you are too busy for food. Yes. That's why oyinza okwesanga ng'omira eddagala naye nga tokola wait. So when you see mommy, are you already otandise eddagala? Have you started medication yet? When mommy gets to know, have you started medication No, I yet? started medicine when I was 23. But you told mommy earlier than that. Yeah. So what did mommy tell you? She said she was sorry. There's nothing she could do. Like, I tried to comfort her. I tried to be there for her. And everything I've always done in my life, I've tried like to maintain a healthy life, taking my medication, finding a boyfriend, somebody that she would expect, because I didn't want her to be like, oh, you've lost out of your life because I gave you this. So nze n'okubeera HIV activist nakikolera mama wange nga njagala alabe tugenda kujjaawo ovaayo ddi and why you're doing it. Dr. Badena Choka. Kati awo wennyini mu experience y'omukyalo nti olwaliro okwewala embeera weeba tukubiriza nnyo abakyala nga bali mbuto bagende mu antenatal. Then ekyokulala katsi nti olwali tulina challenge era ekyatuzunza emitwe. We have started some hospitals okulaba nti omwana ono bw'oba omuzadde n'akawuka amira eddagala ate olwali abaana amasomero ge bagendamu nabeebuuza abaana babatrainize nnyo self-esteem kati akulaba buli lunaku omuwa eddagala ideally omwana ono 7 years ate aba amanyi ekigenda mu maaso kati emyaka gibadde oba around 12 years ez'okubreakinga omwana wange ekigenda mu maaso naye kati omwana by 6 years aba amanyi mami why am I taking this. So eyo ekyali challenge okunnyonnyola omwana. So ketugende wali nkalina naye nsobola okuzaala omwana kalina nganzi. So kubanyonnyola abantu abamu tebakimanyi mbu osobola okuba HIV positive n'ozaala omwana nga tali. Kati awo wennyini wewala ekibuuzo ekyo naye science ali awo nti omwana ali mu kisawo mwakulira maama we ekiyita placenta omusaayi gwa maama tegugatta n'agwa mwana. There's no connection. Naye omwana waafunira akawuka ako kitegeeza omwana waaba mu lubuto emyezi 9 talina siriimu. Life is a safe delivery. Ne maama ng'ali ku ddagala. That's why you're able to have a negative child. Because you had a safe delivery. What is a safe delivery? C-section. And safe delivery ozalidde mu ddwaliro. Eddwaliro limanyi nti olwedde oli ku ddagala. Lijja kukola all precautions. Scenario mama wa mwana waba yagaana ali mu dina yote. Mama wa mwana waba yagaana eyo tuyita almost double risk. Etegedde. Because gwe maama ojja kwesanga nga viral load eri waggulu nnyo. So chances z'okusiga omwana wo ziba. Okay. Kati abadde ku ddagala tutuusa n'omukuzaala. Kati maama gy'akoma okubeera ku ddagala. Chances z'okusiga omwana we zigenda. Ekyokulala maama wabeera ku ddagala. N'azaalira mu ddwaliro. Eri mikono gy'omusawo ali trained. Era omusawo afaayo nnyo okulaba nga omusaayi gw'omwana ne maama tebigatta. Yes, n'omwana bw'aba ng'azaaliddwa tumuteeka ku nivera for 6 weeks. Niverapine is ARV syrup etandikirwako ey'omwana. Omwana no kendeeza emikisa gy'okufuna era later ate wano mu mabeere ati maama w'abeera nga already afeyalinga bwere ali ku ddagala ayonsa bulungi omwana bw'aba ali ku ddagala chances z'okusiiga zikendeera era n'ekirala kyekyagakuba nti kale tebankiregeyo tujja kuyitanga musawo sooka obawo ennamba yo kubanga saga tukube ennamba yange saawa 2 tujja kuba tubakola eri 0705 17 14 66 0705 17 14 66 MTN 0782 68 8810. Oyinza ogenda ku Facebook n'ofollowinga Hamis Lubulu oba ku TikTok Dr. Hamis osobola okundaba n'ombuuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala. Tugenda kuba tutulanga bwe tuti buli Saturday. I think we do Saturday. Yeah, it's fine. Production is okay Saturdays around this time. One of them Friday or Saturday.
nga tutwogera bwentu bino this show teri sponsored as yet, so bwoba oli eyo ng'omanyi oli NGO oba muntu tujja kwetaaga obuyambi bwammwe. Okay, Tugenda today wa Janet Katamba tusonyiwemu okukatono tumweda kikata. So nga tugenda mu commercial break. Tewali break, just Katabago tuwaddemu break. Kati tukomyewo wano ewa Janet. Anderson, I'm waiting for you. Chikoleko. So njagala tubeere nga tumaliriza story ya Janet Katamba wakomerawo oba MC Cats wakomerawo ate tubeere nga tusimbula emboozi ye bulungi abasinga bagitangana buli omu ayogera ebintu bingi MC Cats eddoboozi liyitamu abali emmere teboogera so abasinga bayijinako oli agamba nedda yakafuna bwati I at one point natuulako mu kifo ekimu and there were a few personalities oba betuyita ba socialites nga waliwo ayina n'emboozi nga ye agamba ayina ne-evidence ng'amanya yalwaza siriimu ate nga naye socialite mbu Katamba yalinga agenda ye entindo eyo ministers village agenda kujja tugenda kuba nga ate tubyogerako kati njagala tumale tuwunzike story ya Janet ate tuyingire mu ya Katamba. Janet, so you've talked to mom. By this time you've only told one guy that you were positive. Yeah, and then I had to tell my best friends, because you see me, there's no me without my best friends. Yeah, true. Abana benakula nabo. Wali my best friends actually basat. Omunga bamwita Kelly, omulanga bamwita Kelly. Kafena twagenda ku same secondary school. Okay. Kakati bali lunaku lumu nempita omukyala eyankansoli nga bali bamwita Wendy Mainska. Era yanyamba nnyo omukazi yantwalanga n'ebubwe nga nze sobola kubeera hostel nzekka. Nantwala ebubwe nembeera nga mbeerayo. I've logged in on that one. Baada ya kusaba omekibwe admin waliwo abagala okujoininga Facebook live yange. Omukyala muzungu era yandabiriranga bulungi. Kale bali I was on a watch because everybody thought I was going to commit suicide. Even the woman who attended to us in the hostel, jukira nzisakula ne mama nabaye wakamanya emyaka 14. Kati eri mubeera mu mikono gya government social services naye nga bakuwa looni bakuwa ssente biki ebyokulabirira. Kaakati wande ne ngambako oyo mukyala Wendy ne mugamba njagala gambako mikwano gyange najja ewaka ne tubagamba bulungi. What was their reaction? We hugged and we cried because nabo tebalabangako omuntu alwadde HIV era bonga beeri bali tebamulabangako. Wow. Nze era nze nali example waabwe. So genzeko bakututeeko moment you've had a breakdown. How long did that take? I was in hospital I was sectioned first and foremost. That means I'm not allowed to go in and out of the hospital until I get better. So I was sectioned for 3 months. And then you go back home. And then I went back home. I got better. I got given a diagnosis of bipolar 2, which is a mental health. You've not yet even made 20 years. No. She was 22. No, I was 19. Yeah, she's stronger. From the HIV diagnosis, as soon as I got the diagnosis, I had a breakdown. Because we have HIV nga sisobola kulya nga ne bwe mbanga ndya ndaba kigambo HIV mu mmere nga buli bwenye exact. I became paranoid. Every suspicious eye they are looking at you and they know you. I couldn't leave the house because I wasn't mentally stable to be on the street. Nga never social services bagala nfulume nga kati awo nategeerera. Fast track. You've gone through this. So let's get to the age of 22 when you start your medication. 23. Tulinawo emyaka from 19, 23 years at most. Moment eyo njagala tukitegeere. How do you say now? Do you know what? Before I got to as soon as I got diagnosed, there's charity organisations in the UK
But for me particularly, I was referred to a charity called Body and Soul. And what Body and Soul does is it's a HIV charity that helps people affected with HIV and AIDS within the UK. And they have a group for teenagers and adults. And Jagala eno party yenini. When do you start being an activist. No. When do you start taking medication? I started taking medication at the age of 23 because my viral load became high. The HIV mutation in my body started to accumulate, so yeah, get spreading. So the way to calm that down is to start taking medication. So you went to the hospital and they told you that? Yeah. But from the diagnosis, I have to go to the hospital every 2 weeks to get tested. Wow. It's, in London, they're really, really effective. I tell you, Wali ku kaweevuko compared to abafa ab'Uganda. Simanye nga nti babatreatingamu naye nze UK bantreatinga bulungi bakuwa n'ekyayi. Eyo kye nadde ngamba dokita bulwamu bwammwe buno. Bakuwa caayi ne bakuwa Bulwamu bwammwe tubadde nga mututeera mu kuba ice She's not cream. talking about the rooms of counseling, but it happens. Ne ku Even malwaliro. amalwaliro are following up on clients. Kati dokita nze ninamu mukwano abali eyo meeting tuyinemu. Tweyanzisa. Buli omu awa experience ye. Tujja muyita tugenda mukubira. But what I'm saying, nti kati dokita olaba nga bwe baba bagaba omusaayi. Kale wadde ebintu bye batuwa kale sijja byogerako. Wakiri olaba singa balinga batekawo piraawo wandindabidde abantu Namusooka kulya. kubanga kati kugawa omusaayi kale abasawo bakyali bange bagenda kukubeekonda naye batuwa kasoda ate batera kutuwa buno obusoda obuntu ne ka biscuit naye kati nzibira nkono kanga yaŋŋamba nsobola okunywa kasoda ne biscuit nateekayo n'agamba omusaayi those omuntu mwali tugambye nga nti buli ajja ne yeekebeza obulwadde tujja kuwayo Or comparing the blood donation, the regular and the HIV. But HIV is pandemic. And blood donation, It's a choice. yes, those are just events. Whether home community, Because different community. Yeah, it is possible. Like at the logistics, is the things of that. Because you can't how many people? Yeah, in hospitals it is possible. Some private hospitals already. But what we are sure of, malaria chetukola is cancelled. Ebyokugaba obugati, soda, I think at a later stage shija. But for now, yeah, generations are still coming. You never know by the time maybe another generation X will come. By 2030 tugenda kuba tukiwumunzisa. Definitely, kati by 2030. Naye obuzibu bwange kati olaba wanene we tuli mu 2023. Tugenda 2024 kumpi. Yeah. Myaka gino 6. Kale mutekeyo bukandire. Naturally, we shall put the candies with the time. Keep praying for us. Naye ARVs alone, they are very expensive. Etegera okuzigula. Zifuna zabwerere, but government puts in a lot of money. And then the government yemoji government no, instead of now ARVs to wear soda so that people get to know it. So techimachinga, but what we are going to do, we are still driving for that campaign. Guys, we will kubiriza nya abavubuka be testing abasajja nabo bayingire taking up ARV services oba at services bajje mali obekebere oba twale zino sure chekebere ati leero tubadde n'olusiisira lw'ebyobulamu ebulera Katikkiro ali ku drive way. So that is how far we can go, and we are now, the issue is we are saying let communities lead. So we want communities to own this. They say that communities so the news every day no, we are now testing our people for HIV, and now we want to reach a time whereby HIV seems to be a threat in our community, and we want to reduce as much as possible transmission. Akati doctor, obuntu buno nga obulaba bwawaka inwicho omuntu wategeera nti mulwadde asobola okugenda mu ddwaliro n'ayekebeza. Yes, nakonfaminga njagala okuddewo omukyalo nti when do you decide I'm going to go public? I'm going to tell the whole world I'm positive. When does this happen? At which age? Okay, I was starting to tell about the charity that worked with me.
So from the diagnosis, there's a Swagala gwe personally as a person. yeah, the charity helped me. Yes, but because China kuva kugwe. Charity is solo kubaawo. Bakansala bonna ne babaawo. But it comes from you as a person. When do you wake up and you're like, do you know what? It's something that I wanted to do instantaneously because within the charity, we started to do workshops. It was a workshop for teenagers only, and I started to do that inside magazines and we do little interviews. But what inspired me the most, waliwo omuwala nga bamwita Sarah, yali mwana muna Uganda, ate abaana abaali basinga mu organization bonna baali bana Uganda. So, and Sarah, she inspired me to be an HIV activist. Yali yengo nga alina AIDS. Naye nga bambi omulaba nti mulwadde ddala. Nga alina ne oxygen tank nga gy'atambulirako. But she worked for the BBC, she worked for ITV, she worked for Channel 4, she did all major TV stations in the UK. And that inspired me to I said, if she can do it, she's in her last legs of life, why can I not do the same as well? So I started becoming an HIV activist because of that. She was an example to me. So I wanted to be an example to other people. I was like, if Sarah can do it, I can do it too. And ever since I've been in HIV, ever since Sarah's passing, she passed away by the way. And it was really hard on me, Sarah's passing. Nagenda, I had never been to a funeral since I left Uganda. In Uganda, when I was here, we were burying people every day. Every weekend was a funeral. Never Sarah Nagenda landed to sit down kuna muntu afa. Era Sarah yali ngaaso since okulanda omuntu ng'afudde. Ate ng'afudde HIV. Wakati bwe nalaba nga Sarah afudde nange ne kimpa amaanyi ne ngamba nange bw'oba Sarah ng'afuddewo ate nga badde asobola kukola bwe biti. Nange lwaki sobola kugenda maaso g'abantu ku TV ne magazines ne mbagamba story yange. So that's what inspired me. And since I started working for Body and Soul, Body and Soul helped me quite a lot. They helped me with my mental health. They helped me with counseling. They helped me with therapy. We even go there. They give us food. But we're made but massages. Ofuna therapy ofuna acupuncture kugamba buli kimu kyonna baagala kuzza mu bulamu obwa bulijjo bakwerabiza ennaku yo. Kakati nenfuna ebyo byonna neŋŋamba nabo bampadde bino nange let me be an example for them. So I became an ambassador for Body and Soul. Like in the UK, I do this on a regular basis. I've done interviews for the BBC, Channel 4, ITV, just to name a few. Yeah, I've been in national magazines, international magazines, national newspapers, and I want to do the same thing for Uganda as well. Interesting. Acha Dr. Njagala tudde abantu mu Uganda omuntu okuvaayo n'agamba nti mulwadde. Kintabuli. Awe nnyini Karo. N'abasawo bennyini. Kizibu omusawo okuvaayo n'atugamba nti mulwadde. Yeah, I want to appreciate Janet okuvaayo na declare. Yeah. Because we have personalities with Tulabacom history and African. They made write-ups about HIV and they made the world to know about HIV. And even their literature is still trending up to now. So if we have people of your kind, I think by 2030, we shall have moved. So sometimes it is not easy, but even the audience and the experience, because for example, me, my mom died of a particular disease, but when Sanga abantu abagifudde, nga oba muntu agirina, I even support because that history alone. So for the history of your friend inspired you to break up and become an activist. Sure. So I think even in Uganda for personalities that are like Cats, because Cats are in a MC Cats Foundation, it message yamba abantu. So we even advise personalities about in public. Even if you are HIV positive, still you can move mountains.
Because I understand with you being HIV positive, you have made it. It's not the end of the world. Definitely. But people are very communities never suffering a trauma. So just imagine someone in the village X somewhere down there, national story. Ajja getting inspired. Newankubadde ali positive yazaalibwa mulwadde tajja kuddamu kunenya bazadde what ajja getting that zeal to move on. So we kindly advise on our personalities abasobola inspiring others, even if you are not HIV positive, but more so when you are HIV positive. Come out and break up the information. Tell the people, let the world know that newankubadde naddala abali successful, because you have people abagagga balina ssente abakikoze. Ng'omuntu olw'okuba alina obulwadde buno ajja kulowooza ku byakwetta suicide all the time, alabenga there's no hope, the next day she's dying or he's dying. Ne bw'alabako nti someone ali successful ne mulwadde, ekitegeera ajja naye kugamba no, even if I'm sick, I can still sit in class and I take my things well, and I be maybe a minister sometime in life. I can even move, I can travel out of the country, I can be anything. So we love that motivation. So I advise abantu abalwadde abali public figures abakimekinze baveeyo bainspiring the young generation naddala endwadde, because abaana bano baleme kulenenya nnyo bazadde baabwe, because kati fenga ffe oluyinza okwesanga famire zaffe si kyangu nnyo wano mu Uganda okusanga famire bakagula muteri mu HIV. Era ojja kusanga nga mu yo famire mulimu abalwadde, tegera kati byokweyawulamu nolaba nti maybe ono atali mulwadde oba oli omulwadde yakola bubi nnyo. Those things are not good. We are trying to fight discrimination and stigma. So when people come up we are getting inspired, morale to concentrate, and even for the person who's sick, you become even more comfortable, be confident, and then it's easier for you to take your medication, and your mental health side of things will become easier. It's just a relaxing feeling. Definitely. So we tuli naye nga abantu tubakubiriza beekebere. Doctor, my question still was nti lwaki mu abasawo abalwadde temufaayo nga ba MC Kati bavuddeyo, nga mukyala Janet wavuddeyo, kiki kubanga mukubiriza abantu okuvaayo and they should be proud of themselves, but we don't see a lot of people in the medical side ate nga bakikola, and at the same time n'abavuddeyo abantu naddala wano eno tujja kufokasinga ku Uganda, nti n'abavuddeyo ate nawe tebayisibwa bulungi. Nina mukwano gwange ali okulwaninga lives neno Anderson, nti naye yali stigmatized in a very bad way, naye nga abamustigmatize nga tebamanyi nakumanya nti oba mulwadde oba si mulwadde, naye nga akalinga badeni y'abazadde be. So ng'ovudde ku ekyo ekyokubeera nti abantu bavumibwa, abantu bakola ki, lwaki? So kale kirungi abasawo, I think generations are still coming. And maybe nekirala nti ku magnitude kikwe tukirabira, because there is someone atalina audience ya Kati naye nga maybe mu community mwali ya breakinga n'aba inspiringa even mu societies mawangalira n'amayandi bamutegeera nga musawo, naye nga maybe at some time tiyatera amata okujja tubategeera mpola. I understand kyebali tusobola kulwanga abasawo tetunafunayo musawo breakings nilwakuba nti what I remember it was traumatizing. I remember one time when I was still at the university, waliwo consultant y'omu yagenda n'anywa omwenge. Bw'anywa omwenge n'anyuka ku mirimu wine group. N'anyuka ku mirimu n'ava mu paala ekiro n'asanga omukyala ku kkubo. Naye omukyala nga I know mental disorder nga mulalu, etegere n'amusanga ku kkubo n'amaliza nga amukozesezza. Etegere. So the next morning ng'omwenge gumuweddeko. Julia, nga is a specialist. He's a doctor. Yes, yeah. At a specialist level. Kati omwenge nga gumuweddeko nga kumacha abantu bategedde nti Dr. So slept with the other mad woman.
ate the woman is positive. So the doctor yagenda n'ayekebera n'asanga akyali mulamu, yakebera mangu awo nga already mulamu. The community alone olw'okuba nti yeebase n'oli omukyala omulalu ate ng'omulalu bakimanyi nti mulwadde, the doctor didn't stay. Era yakommittinga suicide. He couldn't make because of the stigma. Yes, the stigma in the and community. This is the mental health aspect of having and knowing that you've got HIV. Yes. And I think people need to know that HIV and mental health work together. They're like brothers and sisters. There's no one and there's no without the other. They go hand in hand. But me, I think the stigma alone can kill. It kills very fast. It's the fastest. It's the fastest. Yes. So mu Bulungi abantu bano tubagambye bita kuba tujja kwogera stigma nga waliwo atakitegedde. Okinyonyoddeko mu Luganda ekitegeeza stigma. That feeling omukazi w'akaduuka, omukyala w'akaduuka, okay, family member. Mu Luganda oba mu njogere ya bulijjo stigma. Oba kandete nga kyakulabira. Oba yenjogera ey'okwogerako ne bakukakkanya mu ntegeera. N'okusosola otusemberero ojja tulwaza tolira ku kikopo kyange kyalinga kikopo ekikopo ekikyo obuliri obubo wekka owakaduuka oyo omwana nalina siriimu engalo ezo. Yes, that stigma n'emasomero it happens. In school batukola my daughter nengendayo in fact yasooka n'akuba essimu yakubira mami we ng'akaaba, so I went there nga atokaaba wendaga abaana abakuze ki abakusonzeemu bayigirize kubanga bakikola mu mutamanya. Ojjukira n'oli omukyala kweri TV gwe twali tusuuwinze twali tumugenda mu suuwinga not because twali twagala sente kubanga opera sente ze bali bagenda otuwa media house was it 30 million 60 damages. It was 35 ezokusasula then nga balina n'okusasula legal fees and all that nga byonna bigwera mu around 60. naye netula ne Carol netugamba Yuga netwa lawyer netugamba tunasiba ono tebajja kuyiga already nga byantamyetamye edda tebajja kubanga omuntu akikolera ku TV kiba kitegeeza society olinga ojikiriza okukola ki ate ne TV nemuleka n'ayogera for more than 17 minutes ng'ali kugwe oyo alina siriimu bamuwagaza ki agenda musiga siriimu. Omanyi ne bwe tuba tukola emirimu gyaffe ne authorities zino regulatory bodies, why would you personalize someone's life? Sure. No publicizing. So tubuulire eggwanga ogwo omusango bayinza n'okusiba si bwe kiri era of course bakimanye mbu byonna mubikola naye nga omuntu asobola okusiba nakuba nti kati gwe wavaayo n'odeclare naye era nekira newankubadde wadeclare omuntu afuna rights ate kuzanyirako okutekingayo nateekayo Twitter we nali ngenda okusuwinga alien skin nga kubanga TikTok zaaliko case yali abusazeemu era still nendabanga people tebakimanyi bumanya bakikola mutamanya kwabo bagamba oyo sirimu ya mutawanya eddagala ya sirimu li mutawanya nga mbulira nga ne Uganda enkubira the lawyers were calling can we go ahead police enkubira a CID officer wa Jinja Road nankubira yakaba nokka na just come and help me do a report negati Musa nankubira awo nga tene Musa kyali wange ngamba nenga musango bayina n'okusiba privacy ne bwe bamalwaliro nga omuntu azze tetusobola breaking information y'okumuntu authority. If you're a couple, we let you know back. But if you come as an individual, even if she's your friend, when nga tomukkiriza kumanya results zo tetusobola kumugamba. Confidentiality, privacy, it matters. Kikyogwe nga gwe the results are yours, not for the public. No man badde declare eziroga nti so and so atafuna nnyo ndembere kujoga. Njagala tumunzike emboozi ya Janet tuyingire abantu kyebasinza okulindirira story ya Katanga entuufu. Sebo gy'otabadde batugambye mbu sirimu wamufunirawo entinda ku Ministers Village oba waliyo lodge oba yaliyo nabyo ogenda kubanga atobitubuulira ekyo bakiwulirawo bakiwulirawo nja kuddira story ya engeri gye nafuna sirimu tugenda kuba twogera naye nga njagala nga muyiga mbuyizi n'ekyentinde ekyo kiriko okuwa ekyo kituufu mu talimbi naliyokko omusaidi ezo mu Ministers Village olwo
olugambo lutuka ku bantu balaye Katonda batamawo ennyama ng'ate content yoyo abantu tubaleke batusage next Saturday batukoye tusuze sawa tugenda binyo we tulite tunaye Katonda eddagala likyakola Katonda tukyakola when are you going back January akibere ku comments zino wemubanga mukyasobola okubeerawo Katamba wa story ye mugenda kubanga te mutubuulira kigenda sinziira ku comments zammwe ate tumanye ekyokukola so tukubiriza abantu kwekebera abantu bafollowing ennyo preventive strategies abasajja batannabakomolebwa bagende babakomole ekya dokita kyetwalibuuziza omuntu atandika ddi eddagala amanya atya mukatina kutandika eddagala nenze we nasooka okugendayo baŋŋamba mbu oba basooka check-up nzitukira check-up gye nasooka nga wonzikiriza kati bunkubi tebaali nsosaako bampuba secretary first for like a month regiments zikyuka ne policies zikyuka kati ekiriwo etuconfirminga nti oli HIV positive we start straight away the way she said but those days we could first even kwana nange webatandisa bade slim mbadde naye emyaka nga 12 yes emyaka egyo twasookanga kulaba viral dy eryetya etege eba yalinga waggulu nga tusooka tuteekako webanga yali wansi nga tusooka otandika eba yalinga CD5 waggulu ng'osooka n'obeerako ku septrin then later n'otandika but right now we start straight away septrin no tumukuwanga treating opportunistic infection buli alina TB aba ne slim no TB is different TB is tuberculosis yes abantu abasinga omanyi TB symptoms nazo ziringa za HIV naye kati kyenjagala tutegeeremu nti AIDS the acquired immune deficiency syndrome the immune deficiency it compromises your immunity ekakanya immunity yo so that's why nti omuntu waafuna ekifuba kino kyanguwa nnyo okufuuka TB because your immunity is already down akawuka kali aka mycobacteria kangu nnyo okumanifestate ng'omuntu n'afuna TB that's why nti all cases ku CD4 count yokale obuntu obulwanisa obulwadde mu biruko nga bukendeze yes newo obeera nga viral dy eryoke katuteeketeeke wano eno nga we mu kinyonnyolo ekyo abantu tubayigiriza okozesa oral quick and then enamba ya doctor mugifunye kweri ku screen beautiful enamba ya Dr. Hamis kweri ku screen yo gwali eyo ndabe tuteeke wano bino ebintu bigenda okusigalawo tetugenda bitunda abanajja ku king of the mic ne doctor agenda kubaawo ya MC Kathy nga Kyaddondo foundation yo tujiwadde ne oral quick gwali yatakwa yabawaddeyo strips banange ebintu ebyo mbireete tugenda kuva n'wano tutandika okugenda mu masomero tetulina tuwadde 10 twasazeewo 2030 kamaliriza 2030 emyezi emyaka giweddeyo so fe tugenda pakuyita kusimbula mbalaasi abaagala otuyamba mujja tuyamba tugenda mu masomero universities MC Kathy we shall meet here with Dr. Fiona nsonga y'amasomero sit down and design a better concept njagala okubaza ne Uganda AIDS Commission yagambye wentandika amasomero omanyi permit olina gifuna naye baluwa bagitwa ya foundation so gambe tubakubirenga kubalabe bayinza otuyamba so live ezimu tujja zikolera mu masomero katukafune bulungi omuntu ategere olwakwikeno woogifuna ate okola otya kuliko directions ndowooza nga imuziraba wano eno yes akantu kano akafuna kali wekati Dr. Sumulula yakola oluzungu awo ka direction you just have to tear off this kino woba nga oguze oral quick mu ddwaliro ekipeera kino togenda kisangako ojja kusanga box eyo mwosanga the oral quick is not for sale it's not for sale tetutegedde olunaku olwaleero so you tear it tekisookerwako fikyo ojja kusangamu endagiriro zino eno mu nnimi ez'enjawulo ziri ennimi nnya kuliko Oluswahili kuliko Oluganda kuliko Oluzungu kuliko n'olwaba Janet Olutoro byonna tusomero Olunyankole asomera Oluganda Dr. asomera
Mwamugenda soma nze nga wenkola. Bakuteramu ne kano. Tukuteramu ne kano nti w'omaliriza tests zo ebintu ebyo bisuula mu ka envelope kanene. Runyankole is disposal. Runyankole kwe ruli. Proper disposal. Genda kumpulirira embogo wano. Katamba ye Buganda asoma Oluganda. Kigenda kuba kizibu nnyo ekyo munaasonyiwa abalala. Naye nga messages nfuna people abroad are watching. Yonna gye mulabira. We're going to do this initiative. Buli Saturday nga tunyumya. Naye n'ekigwawo tusobola okuba nga tuluza ebintu byadda ku masimu ne simple. So kwata essimu. Tusobola okujja. We're going to come anytime next week after King of the Night. Tubeere nga tugenda mu maaso. So kano okasangamu. Simple simanyi oba osobola okunzoominngirako nze wano tutandike test eno. Thank you so much. Tutandikira ku kano. Yes, nze kakakwate gonnyonnyole. Omala okasumulula kano ka base kasupportinga mulimu baffe eri mu ka container okateeka ewantu wali flat so that tekagwa kateeke wano. Nditeeka wano so that omukulu oli asobola okufuna. Okay. Tukasumulula endagiriro zazibalaze tukasumulula bulungi kaliko woyuliza n'okasumulula. Tulinamu ka container kano kalina kala y'esirikuli gye tuyita buffer ekuyambako eri sample gy'oswabinze kubanga esobola okutambula. That is the purpose for this buffer. Kati ogibikula okasooka n'okasumululako kano bulungi n'okafikisinga bulungi. Yes, make it straight like that. Tugenda kwanguwa obudde. Yes. Kakati tulina ka strip kaffe kana akasoma results. Kano ka strip kaliko swabbing end. Tuswabinga wano ku kibuno maaso g'amanyi. Kolera ddala test. Ngenda gikola ku kalo. Tomanya kaza. So, I'm going to swab myself. yes, wait. Bale njala kulaga abatulaba ba viewers baffe. Kaliko swabbing end. Yeno. Yes, yeno ewali circular end. Then kaliko reading area. Osomera results. And the reading area has the T letter and the C. The T is for test and C is control. So we'll take no swabbing, omala okuswabinga ku bibuno bwe bati maaso g'ebibuno. You swab once, you make one move down, This up, side, then you and do you change this it. side. Yes. Mukole lwaki takikola? Then kat one reading results. Waliwo bano osomera results. So bwebanga line esooka ezze ewali test, another one will come wali control. So zibeere line bbiri. If there are two lines, that means you're positive. But you have to give something like 10 to 15 to 20 minutes okuwa results. You give it time. If it is one line, that means you're negative. So if there are two lines, I want people to know this is not a confirmatory test. Someone takola kiri ekyo kiwaga nti wamala okumanya results yesimemu omuguwa. No, when the results are positive, our viewers muntegere bulungi. When you get the two lines, Dr. Tukole omuntu omu bannange. Yes. We are trying to understand. yeah, have you swabbed up? No, Up you swab and down. once. Anti wansi kuzagati wagulu webati. Definitely. Wamala n'okateekamu. Mukateeke muno. Dr. Lwaki tukozesa kibuno? Ekibuno kirina antibodies for HIV. What are antibodies? Antibodies bwe butafaali akawuka ka siriimu kafulumya. Katukira mu kibuno. No, ekibuno kiri soft, kitegera. So saliva erina n'ebintu bingi byerina, but ekibuno kino kirina antibodies ezo. Ne bwe tuba tukozesa buno buscripts ng'ogyeko PCR testing for the DNA. These other strips zonna zikebera antibodies. Tulina okusibula abantu baddeko essaawa bbiri. Tekimala ekyaleero. As we explain to people what is happening tomorrow, Dr. Wunzike. So kati nga ogenda okukwata mike, webale nnyo omulimu guno nsaba Dr. Katonda. Nosinawulira bw'ayogera ku ssente. Yakesibwa ku mike kumpa tickets
Twagala. Anderson, wherever you are. Thank you, Anderson. Encha oina audience nene. Ilanga okoseza eno nsaba encha okuyetengene weziba dakika 2 mu shoyo. Gwegula table abantu. Ya gugula table. Gwegula table. Kala jesa sura. Bine bitugenda bibawera bwerere. Endongo yana kubiri Nexus tubaleke bambi spin long. Live ezafura kwa ziri informative tezijja kwabagamba live inakutwala 60 minutes. Ni oluusi emboze badde ate nga tetunnatandika butandisi. Tubagala nnyo abadde doctor senior doctor wagize mpawo bakusangawa Madina Medical Center. Abantu batya okujja nga balina obulwadde abali mu relationships nga balwadde beetagayo omuntu olaba nga we nafuna kalo oba wini ow'emulago wajja maama we yamukwata bw'ati. Bantu bajja beetaaga omuntu. People should come. Let them come. Doctor mukola nnyo ka triangle ko katsa agenze n'akwogerako ne kalowoozaako. I feel like it's really needed. You see how sometimes when he calls me, yeah, kubanga kati omusawo we wabanga amanyi abantu abakwetolodde. Nti kasamba waba tagenzeeyo. Doctor we nyankuya n'angamba ogundi oyo omulabako nti mulabako. Nti yalina kujja jjo teyazze. Nti nokebera ku muntu oba muganda wo. Waliwo ne bino nga bwakubye n'olitandika myezi 6 n'owulira kwanza ekyandiko. Myezi nga 6 n'owulira ng'ozzeewo tolina kikula ngamba kati tolina kye baŋŋamba. Oh, like then you can stop the That's what medication. made some of my mental health. Nali live like fire. That Kati is waliwo pesa za bwerere. Just wali okuddaga. Bangamba luvannyuma mbu kireetwa whatever I don't And so, know. doctor, does that mean to Definitely. irregularities in abantu kibagambe defaulting. olaba MC kati yakikola waliwo omwana omulala yakikola. Omanyi bw'oterera mu kalwe. Please explain that to them. We have kids who can easily do that. Yeah, I know. Yeah. Or they get distracted in the party and they just chill them. Mukumaliriza. Okutandika kuddala no defaulting. It's Kibindi. not good. Kubanga omubiri guno omanyi kati tulina kubamba ngeze mbuwa. Naye mufunze tulina ebintu bibiri tulina CD4 ne viral load. Obeera oli mulamu CD4 oyo ze cells zo ennamu mu mubiri. Kati akawuka ka HIV kakwata CD4. Kati je kakoma okuyinjiwala mu mubiri gwo CD4 ekka. Just katonze can you get out of experience? Bw'olivaako ekakomawo. Yes. Awo wemala bwoli katamba oli bagamba nti ate eddagala lyeri mu kyankala. Kapusika Kapusika kajja n'amaanyi. tolya kikuba pneumonia kakuba wansi kwanza nalina pneumonia. waliwo yatuuka mulwadde naye ate nga n'emmere mu zita appetite. Zitawa abantu basaasiremu. Nze njagala ddagala likozesa. Kati katamba Tubagala nnyo simple bannange. kuwera n'abaana. Tujja koma tugyama n'omusawo ne guest bafuna agenda kubawo paka naddayo ebweru kubanga kati olina okubira nnyo ababweru naddala baganda baffe bayita kadaama. Wakati onayiku ddagala ng'ali bweru tujja kukomawo tubuulire ebweru eddagala kiri abagulagule N'abalina ebibuuzo tusobola kubitereka. Mubireko ino YouTube channel ebesigala iswekire. Yeah, you can always go back to the video. Muberenga temulaba tubagala nnyo doctor nga abagambye akantu kano if it goes to the T it is wrong. No, so afuna line yemonga. T is test. It cannot bring only one T. Line ngerimu T. They are supposed to be 2 lines or 1 line. But the first line that's what we are not gamba. Those are the results. Results zinakubanga C kavudeyo. If it is 1 line ebera control. We bang any 1 line that's what we are not line control and the test. Simple. We love you guys so much. Tomorrow, as early as you can, MC Cats, King of the Mic, is going to be doing it. So kakasi gwa mkwano gwanga ali ejo. Simanyi olinze mitwalo ebiri gwagenda okujjanga ataka sente ko kakusiwa. Simple yamenyedde aka box. Salare. Ate salary yazze kale kagamba mwababedde tulinawo tebo abasaba nabo webali tebo tusigazaawo nga 3 ez'emitwalo 4. So if you still want it, please contact us.
obere nga togifuna Bebe omukulu Bebe Cool, Cool olunaku eh. olw'enkya tugenda beera naye Enzo, Eddie Kenzo, Nina Rose, we have Lydia Lydia Jasmine. Jasmine. We have the B2C soldiers in the Rema building. yangambye ajja kujja ne B2C Oh my God. Namakula. Oh my God. I'm going to I'm have going to fun. see all my friends. Omanya nti abaana bangambye mbu kasi agala nnyo obuvuyo yayise Eddie Kenzo n'ayita Rema tokanayitako ne Lydia Jasmine. Tugende. Bye bye. Tumanyi bakikuwa tuwaka tekuli Karona Ntoko naye ajja kuba bituweereeta. We love you guys so much.